In this video, we are going to know that which is very common in electrostatics and gravitation. That is the square inverse law or inverse square law. So that rule, how it has come into existence. First, who guessed it? That one is here Newton. So how did Newton guess the inverse square rule? Why? Because that one very common, force is inversely proportional to distance square. That one very common, we discussed in electrostatics, right? And it will come in gravitation also. The first idea, it is not only Newton's idea, but he has some dependence on Kepler, because on Kepler's laws, so based on Kepler's laws, Newton has come to this conclusion. How the Kepler's laws have helped Newton to get this conclusion? Inverse square rule. So force is inversely proportional to the distance square. So this one we will come to understand. First of all, what is that link between Kepler's law and Newton? That we are going to know. Three laws are there, Kepler's laws. First one. So these three laws are saying like this. First one, law of orbits. What is saying this law of orbits? We can understand that if sun is placed at foci, first దీని గురించి అర్థం అవ్వాలి అంటే ఎలిప్స్ గురించి తెలియాలి. బికాస్ planets are revolving around the sun in elliptical shape, right? So that assumption, how it is correct and why we have to say it is correct, so reasons we can find it. What is the Kepler's first law of orbits is saying, if sun is placing at foci of ellipse, అంటే జనరల్గా సర్కిల్కి ఒకే సెంటర్ ఉంటుంది కదా, ఎలిప్స్కి అయితే టూ సెంటర్స్ ఉంటాయి. దోస్ సెంటర్స్ ఆర్ ఫోకస్ 1 అండ్ ఫోకస్ 2. సో ప్లూరల్ వచ్చేసి ఫోసై అంటున్నాం. సింగిల్గా వస్తే మనం ఫోకస్ అని చెప్తున్నాం, ప్లూరల్ వచ్చేస్తే ఫోసై అని చెప్తున్నాం, రైట్? సో దిస్ వన్ టూ ఫోకస్ ఆర్ దేర్, దట్స్ వై వీఆర్ సెయింగ్ ఫోసై. సన్ ఏదైనా ఒక ఫోకస్ దగ్గర ఉంటే ప్లానెట్ అనేది ఆర్బిట్లో ఉంటుంది. ఆ పాత్, ఎలిప్టికల్ పాత్ ఉంది కదా, ఆ ఆర్బిట్లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ దాట్ ప్లానెట్? వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు సపోజ్ సన్ నుండి ఉన్న మొత్తం 8 ప్లానెట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే అలా 8 ఎలిప్సెస్ ఉంటాయి. బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ Kepler's first law is saying. If sun is placing at foci, the planets are revolving in the path of ellipse. That is the law of orbits. First one is clear. Second one, what it is saying, second one, the area swept by the planet in equal intervals of time is equal. So for example, let us say ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, బి నుంచి సికి వెళ్ళినా, లేదా నేను వేరే పొజిషన్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ప్లానెట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకోండి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది. సో అక్కడి నుంచి అక్కడ మూవ్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఏరియా కవర్డ్, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా స్వెప్ట్ డ్యూరింగ్ దిస్? సో బై ది రేడియస్ ఆఫ్ దాట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్క్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఏరియా ఈజ్ కవర్డ్ బై ది ప్లానెట్ డ్యూరింగ్ దట్ మోషన్, అక్కడ ఎంత టైం తీసుకునిందో, లెట్ us say ఇట్ ఈస్ ద t1, అంతే టైం ఈక్వల్ టైంలో t1 ఈక్వల్స్ t2 ఈక్వల్స్ సమ్ t, అంతే టైంలో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్వెప్ చేసిన ఏరియా కూడా సేమ్ ఉంటుంది, దిస్ ఈస్ ద Kepler's second law. So area swept by the planet in equal intervals of time is equal, right? Law of swept areas. The third one is here, this is very linked with the Newton's guess of the inverse square rule. The third one is, see, in the ellipse geometry, just if you understand the dimensions, A, B, the major axis, minor axis అని 2 axes ఉంటాయి. Major axis ni it is going to be taken as 2a, because or is in just if it is taken as here reference,
half of the equal distances. From here in the half it is going to be A, and the left it is going to be A. The total major axis is 2A, that's why it is going to taken 2A. So similarly here it is going to taken as 2B, major axis, minor axis. What is the time required? Suppose planet అనేది ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేసింది అనుకుందాం ఆ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో. అంటే ఎక్కడ ఉన్న ప్లానెట్ మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చేసింది. అప్పుడు అది తీసుకున్న టైం, ఆ కంప్లీట్ పాత్ని ట్రావెల్ చేయడానికి తీసుకున్న టైం వచ్చేసి టైం పీరియడ్ అంటున్నాం. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఏ హియర్? ఇట్ ఈస్ ద సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. కంప్లీట్ ఉంటే 2A వచ్చేసి మేజర్ యాక్సిస్, ఏ వచ్చేసి సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. నౌ హియర్ టైం పీరియడ్ కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా డిస్కస్ చేసాం, సెకండ్ లా డిస్కస్ చేసాం, థర్డ్ లా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెడ్? ఇట్ ఈస్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్ అంటుంది. టీ స్క్వేర్ అంటే టైం పీరియడ్ taken to complete one revolution is directly proportional to the semi major axis cube of the semi major axis. అలా ఉంటుంది అని చెప్తుంది రిలేషన్. సో దీని నుంచి చూస్తే ఆ ప్లానెట్ మూవ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇఫ్ ప్లానెట్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్? దేర్ ఈజ్ అ centripetal force. What is the formula for the centripetal force? Fc equals to mv square by r. If you compare F equals to ma, what is the acceleration? Centripetal acceleration is going to be v square by r. So now with this what we can conclude? F equals to m into v square by r. ఇక్కడ ఆ పాత్ కర్వ్డ్ పాత్లో ఉంది కదా. what is going to be the speed formula? Speed is going to be distance by time. So if you apply the same thing, speed, if it rotates, if it is revolving to complete motion with a v speed, what is going to be the distance? It is covering 2 pi r. What is the time period? t. Now if you square both sides, what you will get? v square equals to 4 pi square r square by t square. You are going to get this. And we know that in the previous video also we have seen one equal and some constant ఉంటే దాన్ని ఏం రాయొచ్చు? ప్రపోర్షనల్గా రాయొచ్చు. v square is directly proportional to r square by t square అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏముంది? v square ఉంది, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ v square what you can write? What is going to be that? We have to check it. సో ఈ రిలేషన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని దెన్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యూ కెన్. సో దీన్ని నేనేం చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ కెప్లర్స్ లాస్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది? టీ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్ అని. ఇఫ్ ఐ డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ ఆర్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ ఆర్, it is going to be v square is directly proportional to r cube by t square 1 by r, right? 1 by r. And here we can take it. So instead of v square, r cube by t square is, from this relation it is a constant value. Right? That's why what we are going to write, v square is directly proportional to 1 by r. So then here I have one equal, one constant, equal and constant. This is going to be constant. Now if I write f is directly proportional to v square by r, so that r it may be taken very common to be capital R. So then what you can write? Instead of v square, this is a constant and proportional, that's why we are not taking this. Just v square is directly proportional to what? It is directly proportional to 1 by r. So instead of this what I can write? v square into 1 by r రాసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు v square అంటే ఏంటి? 1 by r. Then I will write directly proportional to 1 by r into 1 by r. Now f is directly proportional to 1 by r square. Now this is the idea how Newton get to imagine inverse square rule, because it is not the simple implementation of only Newton.
there is a importance of Kepler's law to take this conclusion, right? Then we must have the idea of centripetal force, right? Centripetal acceleration. All these are helping us to conclude how the force is inversely proportional to distance square. That is nothing but the inverse square rule. The same is true in case of electrostatics. I hope you understand this, right? This is the answer for how we can guess even in our gravitation or electrostatic to come to the conclusion of F is directly proportional to r square. So that r, small r equals to capital R, what I have taken, that's why whatever, it's not a big issue. Sometimes just I imagine it like that, that's why we can conclude this. Thank you very much.